chapter 2, getting started with Java. So we looked at some kind of concepts in the last class that were very important for object-oriented programming. We talked about what's an object, what's a class, what's a method, and what's a data value, okay? And a little about inheritance as well. Okay? In chapter 2, we'll look at these concepts with a specific programming language called Java. So in the last class, you actually typed in a sample program in Java, and you actually run it, actually executed the program, and you kind of found like a window popping up, and you tried a few things. So we'll actually look at this Java program in depth and see how it matches with the actual object-oriented programming concepts. So the objectives of chapter 2 are, first you want to identify the basic components of Java programs. Okay? So we'll look at the sample program that you actually did last class. Write a simple Java program. Describe the difference between object declaration and creation. Okay? So when you're using an object, you have to be able to declare the object, and when you want to actually use it, you have to create the object. Okay? So we'll kind of see what the differences between those two things are. And there's the process of creating and running Java programs. So you actually kind of did that through the IDE, Eclipse, using Eclipse. And there are some very important classes. Okay, so one of the important things in Java is not only just memorizing the syntax of the Java language, but you have to know a lot of classes. Okay? If you know any more classes, then it's much more easier for you to program in Java. Okay? Of course, you can create your own classes, but there are a lot of standard classes provided by the Java language. Okay? So some of them are like date class, simple date format class, string class, scanner classes. Okay, these are standard classes. And a little talk about software engineering. So develop Java programs using the incremental development approach. Okay, so we'll just look into a little bit about software development. Okay. So the first Java program that you created was this. And the most important thing that you should remember is object-oriented program uses objects. So although there's the class concept, all these kind of object concept, but when you actually are going to create some program to run, execute, you're working with objects. And where do objects come from? They come from classes. Okay? So, like when you're eating a bungeoppang, you don't eat the bungeoppang too. Okay? So from the bungeoppang too, you create the bungeoppang, and then you eat the bungeoppang. Okay? So although you use classes to create objects, and you're actually doing the programming, you use objects inside the program. Okay? This program displays a window on the screen, as you've seen. Okay? When you ran the program, there was a window popping up.
And the size of the window is set to 300 pixels wide and 200 pixels high. So as you've seen in your program, it was 300 by 200, but you could change the size. The title is set to My First Java Program. Okay? And I believe you all tried to change the title. Okay. So the program looks like this. It has some import statement at the beginning. Right? So we'll talk about the import statement later on. But if you commonly do some Java programming, the first part is usually having a lot of import statements. Okay? Import blah blah blah, import blah blah blah, import blah blah blah. Okay? So the blue part is a Java keyword. And the second part, you can see that there's a class keyword. And with the class keyword, you can see that there is the class name. Chapter 2, sample 1. This is the Bungeopang 2 name. Okay? So you give a class name, and this means begin and end. Okay? So inside the class, you can see that there's some of these kind of complicated codes. And you can see some keywords that you're familiar with. There is a main. Okay? So in the C programming language, the program starts where the main function is. Okay? The same thing applies to Java. When a Java program runs, the program starting point is going to be the main method. So this is an example of a method. So a method kind of looks like a function in the C language. So you can see a method, one method defined inside this class. Okay? So let's kind of look at the method part. Inside this method, actually the method has a lot of these things. Public, static, void. Okay? Void, I think you've also learned in the C language. Void means returns nothing. Okay? There's nothing that it returns. So this main method returns nothing, void. The return value is void. The public static we'll talk about later. Okay? So the main also accepts some arguments, a string array called args. Okay? So this is the input, and the output is going to be void. So this just looks very similar to a function in the C language. So what's inside a method? Inside the method, you have these lines of code. The first line is JFrame MyWindow. So here, it looks almost exactly like you're declaring a variable in the C language. Okay? So when you declare a variable in the C language, what do you do? In the C language, if you want to define a variable, you have integer x. Okay? So this is going to be the type of the variable, and this shows the name of the variable.
너무 열심히 닦았나 보네. Okay, so the same thing happens here. When you're working with Java, you have this variable declaration kind of thing at the beginning. And just like you define the type of the variable, here's the class name for the variable. Okay? So JFrame is going to be the class. Okay? So it has a similar meaning with the type. Okay? So when you create the int x inside the system, it will allocate memory to store the integer. When you declare a JFrame and you want to give the name MyWindow, so this is going to be the name that you will use for the object. Okay? So here, this was the name of the variable. This is going to be the name of your object. Okay? So it's very similar to what you did with a variable declaration in the C language. Okay? So here, I want to have a MyWindow. Okay? MyWindow, it's going to be my object's name. And the type of the object, the 붕어빵 tool that I'm going to use for it is going to be a JFrame. So 여기 첫 줄은 여러분들이 변수 선언하고 비슷해요. C하고. 근데 MyWindow라는 변수 이름을 주었듯이 이제 객체 이름을 주는 겁니다. MyWindow. 그리고 여기에 그 붕어빵 만들 그 틀을 클래스를 선언해 줍니다. JFrame. JFrame을 가지고 내가 이 객체를 만들 거다. 객체 이름을 일단 주는 겁니다. Okay? So what happens here is right now the object is not created yet. You just declared a place, just declared a name for the object. 그래서 이 객체는 아직 만들어진 건 아니고요. 지금 이름만 선언을 한 거예요. Okay? 무슨 얘기냐면 컴퓨터 안에서 실제로 이 객체가 살아서 지낼 공간, 메모리는 아직 할당이 안 된 거예요. 근데 메모리한테 그 객체한테 줄 이름은 이름 공간은 할당을 한 거예요. 무슨 얘기냐면 여러분들이 어디 그 집에 이사 가기도 전에 그 주소 번지를 받죠. 그죠? 주소 번지를 받고 이민수네 집 딱 받으면 이제 그걸 받고 나서 실제로 여러분들이 그 집에 이제 이사를 가거나 아니면 집을 짓거나 그렇게 해서 실제로 여러분들이 집이 거기에 만들어지는 겁니다. 지금 여기는 아직 그 JFrame이라는 붕어빵 툴로부터 붕어빵을 만든 상태는 아니에요. 그냥 붕어빵 툴은 JFrame을 쓰면 이 MyWindow에 해당하는 붕어빵을 만들 수 있다라고 얘기하는 겁니다. 그래서 그 변수 선언하고 굉장히 비슷해요. 아, 이게 타입 정보, int 정보고, 그 다음에 이거는 x, 어떤 변수 이름 x랑 비슷하다. 이렇게 이해를 하시면 돼요. Okay, so you have a JFrame class and a MyWindow name. Now the second line is here you are creating the object. So what happens here? From the JFrame class, you're going to give another keyword. This is new. Okay, new, and then JFrame, and then right now you just do an open and close. Okay. Actually, later on we'll discuss a little bit more about this when we talk about constructors. Okay. But right now, you don't have to kind of
understand all that complicated stuff. We'll talk about constructors later. But here, just remember, when you want to create the object, you say new and then class name. Okay? New and then class name. Then you can create your object. 신기하네. 아, 휘발유 냄새가 아마 칠판에서 나는 거예요. 불 붙여볼까? My window. So if you want to create a class, you say new, okay, and then you give the class name, JFrame. Open and close. Okay, so once you give a new and then give the class name, what happens is this will return an object. 이렇게 new 한 다음에 클래스 이름을 주시면 객체를 붕어빵을 하나 찍어내는 일을 하시는 거예요. You're creating an object and that will be returned. So you want to store that object into your my window name. So here what's happening is you created the object and you signed the object to the my window variable. Okay? The my window name. 붕어빵 틀에서 JFrame이란 붕어빵 틀에서 붕어빵 찍어내서 my window 이름에다가 지정을 하는 거예요. 그러면 이제부터 여러분들이 그 붕어빵을 먹기 위해서는 뭘 쓰면 되냐면 my window라는 이름을 가지고 접근을 하시면 돼요. 그래서 붕어빵을 이거는 그냥 찍어내기만 하는 거예요. 이름을 주진 않습니다. 찍어내고서 이제 my window에다가 줄 수도 있고, 그러면 이제 my window라는 게 되고, 또 하나 더 찍어내고 싶다. If you want to create one more, how do you do it? New JFrame. Of course, you have to declare the name for the object. You can create my window 2. Okay? 그래서 그 붕어빵을 하나 더 만들고 싶다? 그러면 또 new JFrame 하시면 돼요. 그리고 물론 그 my window 2라는 그 객체 이름은 아까처럼 하나 또 더 선언해야 되겠죠. 단수처럼 my window 2 JFrame, my window 2 선언해주고 이걸로 가는 거죠. 그래서 뭐 민수미라는 이름으로 받을 수도 있고, 그 다음에 뭐 쭉쭉 이제 여러분들 이렇게 다른 이름 적어가지고 홍길동, 뭐 쭉쭉쭉 해서 변수 이름들로, 오젝트 이름들로 받을 수 있습니다. Okay? So these are the very important two lines today that you have to understand. Okay? You declare a name for the object using the class, and then you give a name. And when you want to actually create the object, you do new class name, and this will create an object, and you assign it to the my window name. Okay? So now you know what's declaring a name for the object and creating an object. Okay? Now once I've created this object, giving the my window name, I can interact with the object using this name. Okay? So here, in the next code, you can see that it uses the object with the my window name. Okay? 여기 다음 코드에서는 여기 보시면 my window라는 이름을 가지고 이제는 여러 가지 일들을 합니다. 그 객체랑 뭔가 내가 상호작용하고 싶다, 메시지 던져주고 싶다. 그러면 이제부터는 my window라는 이름을 가지고 그 객체하고 인터랙션을 하는 거예요.
마치 변수 이름 주고서 이제 그 변수에다가 뭐 값을 지정하고 뭐 그런 일을 하는 거랑 비슷한 거죠. Okay? So declare the name, create an object, create the object and give it to the name, and then use the name to use the object. Okay? MyWindow.setSize, MyWindow.setTitle, MyWindow.setVisual. Okay? So each of these are actually messages. On the MyWindow, I want you to set the size. So you give a set size message. For MyWindow, I want you to set the title. So you send the set title message. And for MyWindow, you want to make it visible. So you send the set visible message. Okay? So these are the messages that you are sending to this object. And you can see that there's a dot when you interact with the object. 그래서 요거 이제 우리가 메소드를 호출하는 건데요. 사실은 메시지를 던지는 거죠. 그래서 각각의 이제 점을 가지고 MyWindow.뭐, MyWindow.뭐, MyWindow.뭐 해서 객체에 대한 여러 가지 인터랙션을 하는 거죠. Okay, so let's draw this as a diagram. Okay, so the class you've seen, this is a class name. Why? It doesn't have an underline. 밑줄이 없으니까 이건 class name이죠. We created a class called Chapter 2, Sample 1. As you can see, okay, this is the class that we created, Chapter 2, Sample 1. Okay. Inside, it has a main method. Chapter 2, Sample 1 안에 보면 main method가 있고요. And what it did is it created a MyWindow object from the JFrame class. 지금 방금 보신 것처럼 JFrame 클래스로부터 여기서부터 MyWindow라는 객체를 만들었습니다. 그렇죠? 그래서 이렇게 표시를 하는 거죠. This is the object name and the class name. Okay? So we created a MyWindow object. 붕어빵 틀을 하나 만들어냈습니다. 찍어냈습니다. 코드가 이제 요 안에 있는 것처럼 보이지만 실제로 이제 우리가 객체 중심으로 생각을 해보는 거예요. 붕어빵을 이제 만든 거죠. 실제로 클래스는 지금 어떤 객체 형태가 아닙니다. 우리가 요 안에서 붕어빵을 하나 찍어내가지고 이렇게 존재한다고 생각하시면 되고, 그 다음에 이 클래스 안에 있는 메소드에서 뭘 했느냐? 얘한테 메시지를 던졌습니다. Okay? What kind of messages that were sent to the MyWindow object? It was the set size 300, 200 message was sent to the MyWindow object. Set title, my first Java program, was sent to the MyWindow object. And set visible true was sent to the MyWindow object. 그래서 요 각각의 MyWindow object에 대한 메시지들이 지금 3개가 지금 던져진 거다. Those 3 lines are shown here. Okay? And you're using the object set size, set title, and set visible. So this is showing a dependency relationship. So instead of drawing all messages, we summarize it by showing only the dependency relationship. So it actually called all these methods. It sends some messages to MyWindow, but we summarize it with this ... dependency relationship. 이거는 그냥 요 메시지들이 이제 여러 개가 굉장히 복잡할 수 있는데 그냥 얘가 요 MyWindow 오브젝트를 여기에 의존한다. 호출을 하면서 의존한다는 의미로 다 그냥 요약해서 점점점으로 표시합니다. Okay? So chapter 2 sample 1 depends on the MyWindow object. Okay, so let's kind of review this
a little bit more in depth. Object declaration. So you now know what an object declaration is. So when you declare an object, what do? You give the class name, and then you give the name of the object. Okay? 변수 선언과 똑같습니다. 객체를 선언할 때 class name 그리고 object name. The class name. This class must be defined before this declaration can be stated. Of course, when you want to declare an object name, you use the class name, but the class should be defined. When you declare an integer variable, the int should be declared first. Okay, the type should be declared first. So the JFrame class should also be defined first. And you can see that there's one object declared here. Okay? Of course, what's possible is, like you declare integer x comma y, you declare two variables. You can say JFrame. You can declare two objects, my window, one, my window, two, like this. Okay? 변수 선언하고 똑같이 이렇게 JFrame하고 MyWindow1, MyWindow2 이런 식으로 여러 개의 또 객체 이름을 선언할 수 있는데 여기서는 하나만 선언했죠. You see that there's only one object here. Okay. So here's the examples that you can think about. For an account class, I define the customer object name. Okay? There's a student class, and this for the student class, I define object names Jan, Jim, John. Okay? There's a vehicle class, and I'll declare car 1, car 2. Okay? So here, it's just the declaration part. Now the second step that you have to go through is object creation. So here, you do a new with the class name, open close, and then this will create an object, and you give it to the MyWindow object name. Okay. So the object name of the object you're creating goes here. The class name, an instance of this class will be created. So from the JFrame class, you'll create the object. Okay. And you can actually pass some arguments, but right now, don't worry about the arguments. Okay, so here you don't have any arguments. So we'll talk about that later. But the thing is, here you can think of it like this. This is called the constructor, and we'll talk about it later. But the idea is, when you create an object, sometimes you want to initialize the object. So sometimes you want to initialize it in specific ways when you create the object. Just like when you're creating the 붕어빵, sometimes you want to create it with pot, okay? Sometimes you want to create it with cheese, blueberry cheese, okay? So different kind of 녹차, okay? So those arguments can be here. You can customize the creation of the object. Okay? 그래서 객체 만들 때마다 이제 요거는 똑같은 걸 찍어내는데 argument를 조금씩 다르게 주면 그
그 객체 찍어낼 때마다 조금씩 좀 특성이 다르게 해서 만들어낼 수가 있어요. 그래서 그런 걸 나중에 컨스트럭터라는 거에서 배우게 됩니다. 그래서 뭐 붕어빵 팥 들은 거, 뭐 그죠? 블루베리 들은 거, 뭐 같이 붕어빵 형태를 가지고 있고 같은 붕어빵 클래스에서 만들었지만 조금씩 다른 어떤 초기 값을 가지고 만들 수가 있습니다. So here are some examples. Okay. So from the customer class, you say new customer, and you give it to So from the customer class, you create an object and give it to the customer object name. Of course, you should have already declared this customer variable. Okay, customer, small customer. Then new student, okay, you create a student object from the student class, and here you want to give some arguments called John Java. Okay, so this is an example giving some arguments, and then this object will be assigned to John. You do a new vehicle with the vehicle class, you create the object, and then assign it to car1. Okay? 그래서 이제 자동차 여러 대 찍어낼 때 어떻게 하죠? 공장에서 찍어내듯이 new vehicle, car1, new vehicle, car2, new vehicle, car3 이렇게 이름만 새로 지정해서 계속 찍어내는 거예요. So now you probably understand what's going on with the declaration and creation. You can kind of differentiate these two things now. What's an object declaration and what's an object creation. But let's look at it a little bit more in depth. Okay. So when you create this one-line code declaration, customer, this is not the same thing. This is the class name, and this is the object name. Okay? Customer class, or the customer class, I want to create this customer. This is the object name, customer. Okay? So when you do this, when the program executes this line, what happens is the identifier customer is declared and space is allocated in memory. Okay? So you'll have some memory allocated for this customer identifier. You're allocating a small part of memory for the name. 시스템 안에서 일단 이름을 지금 저장하기 위한 약간의 메모리가 할당이 되는 겁니다. 지금 아직 객체는 안 만들어진 상태라는 거 주의하시고요. So the object is not created yet. Now, when you go to the second line, customer equal new customer, what happens? This is what happens. So you have to understand this very carefully. So, have you learned pointers in the C language? Pointers. Okay. So, this is very similar to the pointer concept, but it's Java doesn't actually support pointers explicitly. Okay. 이거는 포인터랑 굉장히 비슷하지만 자바는 포인터는 없습니다. 그래서 이 굉장히 안정성이 있는 거죠. 해커들이 자바를 통해서는 잘 어떤 해킹이 어려운데. So here you have a new customer. When you call this new customer, what happens is you're creating the 붕어빵. So what happens is this customer object will be created.
And here's the dot dot. This means that from the customer class, you created an object. It doesn't have a name yet. Okay? 그래서 여기에 여러분들 일단 이렇게 찍어내면 어떻게 돼요? 객체가 하나 만들어졌고 객체 이름은 아직 안 주어졌습니다. Okay? 밑줄이니까 객체죠. So you created this customer object, and then what you're going to do is you assign it to the customer. Okay? So here you can see that this customer memory is already allocated, and what it does is it will point to this object memory. Okay? So it will know where this object actually exists inside the memory. 여기에서 벌어지는 일들이 잘 이해를 하셔야 되는데, 객체를 만들고 그 다음에 어떻게 해요? 여기에 이름에다 지정을 한다는 얘기는 메모리 안에서 무슨 일이 일어나냐면 이 커스터머라는 이름을 위한 공간을 할당했죠. 근데 이 메모리 안에 어떤 일들이 발생하냐면 얘의 메모리 주소가 있습니다. 뭐 예를 들어 뭐 001번지, 뭐 002번지 뭐 이렇게 메모리 주소가 있는데 이 메모리 주소를 얘가 가지게 돼요. 그래서 약간 포인터랑 비슷한 일을 하는 거죠. C 프로그램에서 포인터를 하면 어떤 메모리 주소를 가르칠 수 있죠. 그렇죠? 그거랑 비슷합니다. So here the customer object will know the memory address of the customer name will know the customer object's address. Okay? So it looks like it's a pointer. So when you do this, this arrow will be created. 마치 그겁니다. 붕어빵에서 붕어빵틀에서 붕어빵 찍어냈죠. 그죠? 그 다음에 이거를 뭐 건드릴 수 있어야 돼. 먹거나 뭐 이제 뭔가 조작하기 위해서 그럼 이제 뭐 약간 조금 이상한 비유일 수도 있지만 뭐 그 휴지나 이런 걸 주죠. 그래서 딱 잡을 수 있게 되죠. 그죠? 이걸 잡을 수 있어야 여러분들이 뭔가 먹든지 뭐 무슨 일을 하든지 할 거 아니에요? 뭐 남한테 주든지 그겁니다. 이거를 찍어냈을 때는 건드릴 수 없는데 여러분들이 요 커스터머라는 변수 이름의 휴지를 가지고 이거를 드디어 잡는 겁니다. 여기에다가 이 붕어빵에 할당을 해주는 거예요. 그래서 내가 이 객체에다가 뭔가를 하고 싶다 그러면 이 이름을 통해서 여러분들이 잘 따라가 보면 얘가 알고 있죠. 어디 있는지. 그죠? 얘를 쭉 따라가 보면 그래서는 너 set size, 너 set title, 너 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 따라가면서 메시지를 던질 수가 있습니다. Okay? So understand what's happening with these two lines of code, okay? Because this becomes a little bit complicated. 요 부분을 제대로 이해를 못하시면 나중에 오브젝트 레퍼런스라는 게 나와요. 오브젝트들 간에 서로 참조하고 뭐 뒤바뀌고 하는 것도 있는데 정확하게 이해를 하셔야 돼요. The first line, you're creating a memory for the name. The second line, you create the object, and then from the name, you have a reference for the object. 요 이름으로부터 요 객체를 참조를 하는 것이 두 번째 라인의 역할입니다. So this is the state of the memory. Inside the memory, this is what happens. In the memory notation, here you have a customer object name. This is the object name. And you are pointing to this customer object. Okay? You are referencing the customer object. 그래서 요거를 reference라고 그래요. 참조한다고 그래요. 나중에 이제 object reference니 뭐 이런 얘기가 나오는데 바로 이겁니다. 이거를 참조하면 object reference가 되는 거예요. This is the program diagram notation. 우리가 이제 그 노테이션은 이렇게 배웠죠. 이게 바로 의미가 뭐예요? 커스터머 클래스로부터
요 커스터머라는 이름의 오브젝트를 하나 만듭니다. 그죠? 그래서 이렇게 박스로 하나 표시한 게 바로 메모리 안에서는 이렇게 보이는 겁니다. So that's the state of the memory and the program diagram notation. Okay, so now if you understood the previous diagram, can you create a diagram for this? Okay? Try to create a state of memory diagram like this using this program. Okay? Actually, if you printed out the slides, then you actually know the final solution. Okay? But let's look at it one by one. So, when you create this first line, what happens? You have a customer class with the customer name. Okay? So you have the object name customer is defined. Now what you do here is you create one customer object, and then you assign it to the customer name. Okay? So what happened here? This is what we've just seen. Okay? These were the two lines that we've seen previously. You create a customer object, and the reference comes, you store it into this name. So the customer name can reference the customer object. So the first new will create a diagram like this. Now the complicated part comes when you go to the second new. What happens when you do the second new? You are going to do a new customer again. 지금 붕어빵에서 붕어빵 틀에서 붕어빵 하나 더 찍어냅니다. 그렇죠? 근데 잘 생각하셔야 돼요. When we create this new object, the name we are going to give to it is going to be the same name. 같은 이름을 지금 주려고 해요. 그렇죠? 그러면 무슨 현상이 생기죠? 이제 분명히 이렇게 했으니까 커스터머 오브젝트가 하나 더 이런 파란 박스가 더 생기겠죠. 그죠? Okay. This is what happens. I'm just showing the result. Now I created a new customer and I made the customer name to reference this new customer. So what happens is now this name will change the reference to this new object. Okay? So this reference no longer exists. The first object will not have a reference anymore to the customer name. This new object is now created and the reference is now assigned to this customer. So the customer will change its reference to the new customer. 이 두 라인에서 일어난 일이 바로 두 번째에서 좀 복잡해지는 현상이 새로운 객체를 만들면서 얘가 자, 내 레퍼런스를 커스터머라는 이름한테 주겠다. 그죠? 여기에다 어사인을 하는 거예요. 그러다 보니까 이 커스터머의 내용이 바뀝니다. 그죠? 새로운 레퍼런스로 바뀌는 거죠. 그러면 이전의 커스터머 레퍼런스는 사라지게 되는 거죠. Okay? So this object is created, this object is created. 똑같은 겁니다. 붕어빵 아저씨가 2개 찍어냈어요. 자, 먹어라. 그랬어요. 첫 번째 찍어내고, 아, 맛있게 먹어야지. 먼저 집었어요. 근데 아저씨가 2개째 집어냈어요. 두 번째 붕어빵을 줬는데 종이를 안 줬어요. 그죠? 그러면 휴지 없이 먹기는 싫고, 그러면 첫 번째 거 버리고 이제 두 번째를 잡는 거죠. 그죠? 그래서 지금 이게 여러분들이 그 오브젝트를 잡을 수 있는 이름입니다. 근데 이름은 지금 하나밖에 없고 첫 번째 붕어빵 찍어내면서 그걸로 잡았다가 그 다음에 새로운 붕어빵이 나타나면서
또 그걸로 잡으라는 거죠. 그러면 첫 번째 거 버리고, 그죠? 두 번째 붕어빵을 이 이름 가지고 잡는 거. 마찬가지. 첫 번째 붕어빵 버리고 두 번째 붕어빵 새로 잡는 거죠. 오케이? 왜냐? 이름이 하나밖에 없으니까. 그죠? 그래서 하나의 이름은 하나의 객체만 지금 현재 잡을 수 있게 돼 있어요. Okay? Then what happens to this object? 이 객체는 어떻게 돼요? 이제 아무도 쓸 수가 없어요. 얘를 그죠? 붕어빵 찍어내고 뭐 던져버리고 새로운 붕어빵 잡았는데 이전 붕어빵은 땅에 버려졌거나 그죠? 붕붕 떠 있겠죠? 이거는 이제 나중에 자바에서 어떤 일이 일어나냐면 쓰레기 수집, 메모리 쓰레기 수집을 합니다. Garbage collection. 그래서 자동적으로 회수돼요. 이거는 아무도 지금 안 쓰고 있구나. 자바가 그래서 인텔리전트입니다. 이건 보니까 아무도 레퍼런스 가지고 있지 않은 메모리네. 그러면 당연히 아무도 안 쓴다는 얘기죠. 그러면 회수를 해버립니다. 여러분들이 C 프로그래밍 할 때 포인터 쓰면서 제일 골치 아팠던 게 이런 거 아니에요? 아마 메모리 알로케이션 해놓고 디알로케이션을 안 하면 C는 계속 그 메모리 잡고 있어요. 그러면 어떻게 해요? 프로그램 실행하면 실행할수록 죽은 메모리가 계속 쌓여서 나중에 뻥 하고 터지는 거죠. 그래서 C는 메모리 관리가 굉장히 어려워요. 프로그래머가 모든 걸 다 해줘야 돼요. 내가 메모리를 할당하고 그 다음에 회수하는 것까지 프로그래머의 전적인 책임입니다. 그래서 주소를 여러분들이 마음대로 건드릴 수 있게 해주는 거예요. 내가 특정 주소를 받았으면 그 다음에 그 주소에 대해서 프로그래머가 책임을 지고 그걸 다시 풀어줘야 되고요. 그 다음에 프로그래머가 아무 일을 안 했다. 그러면 나 몰라랍니다. 그냥 그래 그런 대로 살지 않고서 무한루프 돌거나 뭐 메모리가 뭐 많이 쓰거나 상관 안 합니다. 그러다가 이제 날아가는 거죠. 그래서 해커들이 그런 C가 그런 메모리를 마음대로 건드릴 수 있는 기능이 있기 때문에 좋아합니다. 근데 자바는 메모리 주소를 마음대로 지정해서 쓸 수 없게 해요. 단지 레퍼런스만 가지고 건드릴 수 있어요. 그러다 보니까 내가 어느 몇 번지 주소 이거 건드리고 싶다 이거 안 됩니다. 자바에서는. 그리고 자바가 이런 가베지 컬렉션을 해주기 때문에 여러분들 훨씬 편합니다. 내가 오브젝트 막 만들어 놓고 물론 처음부터 다 가베지 컬렉션이 돌진 않아요. 근데 하다 보면 자기가 알아서 얘는 안 쓰는 거네 하고 자바가 알아서 메모리 회수 다 해줍니다. 그런 얘기를 나중에 더 하겠지만 This is called a dangling reference. 이건 이제 dangling reference라고 표현합니다. 아무도 참조하지 않는 거예요. So this is a very, very important concept. You should understand what is an object reference. Okay? 그래서 여기에 일어나는 현상들이 여러분들 프로그래밍 할 때 이제 많이 나올 겁니다. 이름 만들고 객체 어사인하고 그냥 뭐 새로운 거 했는데 그러면 그전 객체는 어떻게 됐을까? 이런 메모리 속의 상태를 여러분들이 연상하면서 이해를 하셔야 됩니다. Okay, so let's move on to sending a message. MyWindow.set visible true. Okay, so here what's happening? Now you're going to use this MyWindow, the object name. Name of the object to which we are sending a message, okay, MyWindow, and then this dot means you are going to do something on this object. Okay? 그래서 이 점이라는 게 굉장히 많이 등장합니다. MyWindow 점, MyWindow 점. 그래서 점이 들어오면 이제 이건 뭐냐면 이 오브젝트에다가 무슨 메시지를 던지겠다, 또는 이 오브젝트에 어떤 데이터를 건드리겠다 할 때 my object name 점 이렇게 씁니다. object name 점. So MyWindow.set visible. That means I want to send the set visible message. 메시지랑 이름이 일맥상통하는 게 뭐라고 그랬죠? method. 메시지를 던질 때 그 오브젝트가 가지고 있는 method랑 일치합니다. 그렇죠?
So you're calling this set visible method name. Okay, this is the method name, the name of the message we are sending, and we're going to give this argument true. 마치 이 오브젝트가 가지고 있는 어떤 함수를 호출하는 거랑 비슷하게 생겼어요. set visible이라는 함수를 호출하고 그 다음에 true라는 argument를 던져준 거죠. set visible, 너 이제 보여라. 그리고 true라는 그런 값을 주는 거죠. false로 하면 뭐 보이지 말아라. Okay, so more examples about sending a message. Account dot deposit 200 0. Okay? So you have this object name account, and you have the dot. You call this method deposit with a 200.0 argument. We have this student object, and you call the set name method with argument John. You have this car1 object, and you call the start engine method, and you give argument. 그래서 계좌에다가 자 돈 입금해라. 디파지트라는 메소드를 호출하는 거죠. 그래서 200불 넣어라. 그다음에 학생한테 자 너의 이름을 이걸로 설정해라. set name, student.set name. 너는 이제부터 John이라고 불린다. car1.start engine. 그래서 자동차에다가 이제 시동 켜라. 그렇죠? start engine이라는 메소드를 실행시키는 거예요. So the execution flow with the program code would look like this. Let's look at the state of the memory. Okay. So JFrame my window. With this example code, what you did is you declared this my window variable, my window object name. So you have this small amount of memory with this my window name. Okay? That's the first thing that happens. So what's the second line? The first was object declaration. This is object creation. Okay? object 객체 그 선언이고 그다음에 객체 생성이죠. object declaration and object creation. 객체를 생성합니다. So what happens in the memory? You create a JFrame object. Okay? We'll talk about the details later on. There's a big JFrame object, and the my window can reference this object. 그래서 아까 계속 우리가 그 봤던 것처럼 my window라는 이름이 이제 JFrame이라는 오브젝트를 참조할 수 있게 이렇게 되는 거죠. 이 두 번째 라인은 my window가 이 붕어빵을 잡을 수 있게 해주는 겁니다. 그래서 이제 이 JFrame 오브젝트의 그 내부에 있는 데이터들입니다. 이거는. Okay, so here actually inside JFrame, this is already well-defined class in Java, but it shows only 4 of the many data members of the JFrame module. Of course, there are a lot of more data objects, data members inside the JFrame class, but we're only showing the with data, height data member, title data member, and visible data. 오브젝트 안에 우리가 메소드도 있고 그 다음에 데이터도 들어있다고 얘기했죠. 근데 여기에 이제 데이터 부분들 몇 개만 보여준 겁니다. 예를 들어서 사람이라는 게 있으면 이름이 있고 주소가 있고 뭐 이런 데이터 멤버도 있고 그 다음에 뭐 걸어간다, 뭐 뛰어간다, 뭐 노래 부른다 이런 메소드들이 있겠죠. 이런 것들을 표현을 했습니다. So first, what happens is on this object, okay, you have my window dot set size. So you want to call this set size method on this my window. So on this my window, you call the set size. So there's actually a set size method attached to this object. 지금 보이진 않지만 지금 set size 메소드가 사실은 이 객체랑
같이 있습니다. So you call the set size method, and when you call the set size method, what happens is this will happen. The data values will be populated with 300 and 200. So 여러분들이 뭐 사람한테 야, 너 뭐 들고 뛰어라. 그래서 그 들 거를 던져주면 그거 들고 이제 뛰는 것처럼 요 윈도에다가 야, 너 사이즈를 이렇게 세팅해라 하고 300, 200을 주는 거죠. 300, 200을 주면 요 메소드에서 자기 데이터 값을 채웁니다. width는 300이고 height는 200. 야, 너 이름 바꿔라. 그러면 이제 그 이름 바꾸듯이 데이터 값을 바꾸는 거예요. 메소드를 통해서 데이터를 바꾸게 됩니다. Okay. So if I also call my window.setTitle and I give this my first Java program, so inside this object what happens is it will call the setTitle method, and then this value will be populated in this data member. 그래서 이 데이터 멤버 중에 title이라고 하는 데이터 멤버가 있는데 이 오브젝트에 이 set title을 호출하면서 이거를 받아가지고 얘를 채우는 겁니다. title이라는 데이터 멤버를. Okay, the last one is mywindow.setVisibleTrue. Okay, so okay. When you do this, the setVisible method will be called, and this true value will be put into this data member. 그래서 마지막 setVisible method를 통해서 여러분들이 visible이란 데이터 멤버를 true로 만들고, 그다음에 이렇게 데이터 멤버들을 세팅하면 여러분들이 딱 프로그래밍 해봐서 알겠지만 이 데이터 멤버들을 가지고 얘가 윈도우가 쫙 뜹니다. 여러분들이 600, 600 했으면 어떻게 돼요? 600, 600으로 채워지고 그 윈도우가 쫙 뜹니다. 그죠? 여러분들이 여기서 타이틀을 바꾸면 어떻게 돼요? 그 타이틀 값이 또 얘한테 넘겨져서 그 타이틀을 가지고 뜹니다. Okay, so that's what happened in the program that you just looked at. Okay, so in the next class, we'll kind of look at some program components. The Java program is composed of some comments, the import statements, and class declaration. Any questions so far? Any questions? Okay. 굉장히 중요한 개념입니다. 지금 OOP는 첫 시간들이 중요해요. 개념을 잘 잡을 수 있으면 여러분들이 쭉 쉽게 가는 거고, 여기서부터 이제 조금 애매하게 가면 이제 점점 더 애매해지는 겁니다. 잘 모르시면 바로 질문해 주시고요. 다음 시간에는 이 내용들에 대해서 더 할 텐데요. 오늘 so let's kind of understand what happened today. So the important thing is in this program you can see that there's like comments. Okay? There's different style comments in Java. There's an import statement. There is a class declaration, and inside the class declaration we've seen this method declaration, and inside the method declaration you should first understand object declaration. Okay? You declare an object with a class name and object name. 객체의 선언에 대한 거, and then object creation, 객체의 생성에 대한 거. My window equals new JFrame. You have a new and then class name and open close, and then you assign it. You give the reference to the object name. Okay? 이제 이 코드를 보시면 어떤 일들이 메모리 안에서 일어나는지 이제 그려져야 됩니다. 그래서 아까 my window equal 뭐 new JFrame, my window 2 equal new JFrame 뭐 이런 것들이 이제 생성이 되면 이제 그 레퍼런스가 어떻게 되는지 쫙 그려져야 돼요.
And after that, you can use the